ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടിരുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് കമൻസും പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നന്ദി. ആ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നും കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് വായിക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും മടുപ്പുണ്ടാവില്ല. കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളത് ഇത് ടിൻറ്റുവിൻ്റെ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിടുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നോട്ട് എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക കുളിര് പോരുന്ന പോലൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ്. ഒരുപാട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇസ്രയേലിലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ലഞ്ച് എന്തൊക്കെയാണ്, ഡിന്നർ എന്തൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ നോക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ എംപ്ലോയറുമായിട്ട് പാർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലോ ഇരിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് എംപ്ലോയർ ബോധം കെട്ടി വീണു, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ ബെഡ് റിഡൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഇസ്രയേലിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രായമായവർക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ. എല്ലാവരും കാണണം. അതുപോലെ കണ്ടിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പറയണം, നല്ലതല്ല ഇന്ന പോലെ മാറ്റിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പറയണം. പേഴ്സണലായിട്ടും പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് വന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. കാരണം നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു തികഞ്ഞ ആളൊന്നുമല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റേതായ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ എനിക്ക് മാറ്റി നല്ലതായ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം. അതുപോലെ നല്ലതാണെങ്കിലും എന്നോട് പറയണം. നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കോൺഫ്ലെക്സോ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടീ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നെസ്കഫേ ആയിരിക്കും. അതും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓറഞ്ചിൻ്റെയോ ക്യാരറ്റിൻ്റെയോ ജ്യൂസ് ആയിരിക്കും രാവിലത്തെ. അത്രയാണ് രാവിലത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ വന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേനും കൂടെ വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം കൂടെ പുഴുങ്ങി എടുക്കും. എല്ലാ വെജിറ്റബിളും കൂടെ കൂടിയിട്ട് അതങ്ങനെ കഴിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിഷോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് എടുക്കും. ഇതൊക്കെ ചിക്കനും സാലഡും ഒക്കെ സ്മോൾ ബ്രെഡ് കൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഡിന്നറിൻ്റെ സമയത്ത് ചിക്കൻ സൂപ്പ് വെച്ച് കഴിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബ്രെഡ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഒരു ഭക്ഷണമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലൊക്കെ കുടിക്കും. നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ ആരാണോ ആ എംപ്ലോയറുടെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ വരുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല. നമുക്ക് വേറെ ആരുടെ ഒരു കാര്യവും നോക്കേണ്ടതില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ ബോധം കെട്ടി വീഴുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വൈറ്റൽസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം. വൈറ്റൽസ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആംബുലൻസ് വിളിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ CPR കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. സെയിം തന്നെ എംപ്ലോയർ നമ്മൾ പാർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ വെച്ച് വീണാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആംബുലൻസ് വിളിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ CPR. Hello! In this health sketch, we want to talk to you about CPR, which stands for Cardiopulmonary Resuscitation. We use CPR when someone has collapsed and is not breathing, because it can keep people alive until emergency services arrive. Learning these simple life-saving skills is as easy as ABC. All you have to remember is the doctor's ABC. D is for danger. First, look around carefully to make sure the area is safe for yourself and others before approaching. R is for response. Shake them gently by the shoulders and ask them loudly, "Are you all right?" If there is no response, you need to. S. Shout for help, as any assistance will be helpful. A is for airway. Gently tilt the head back like this to open up the airway. B is for breathing. Look,
Listen and feel for signs of normal breathing. Look for normal chest movements. Listen for normal breathing sounds. And try to feel their breath against your face. Do this for no more than 10 seconds. If there is no sign of breathing, or if they are breathing in an unusual, noisy way, we need to start CPR. First, make sure that an ambulance is on its way. If you have someone with you, ask them to make the call. Putting the phone on speaker mode is useful as the ambulance service can talk you through the steps. C is for circulation. Circulation means the flow of blood around the body, and when the heart stops pumping, we need to take over this role by pushing down hard and fast on the chest. Start by placing the heel of one hand at the centre of the person's chest and interlock your fingers like this. With arms straightened, press down hard and fast, letting the chest come back up fully each time. Fast means around 2 times every second. And hard means that the chest needs to go down by about 5 centimetres. This might sound a lot, but you do need to push hard for it to be effective. If you have been trained, you can give 2 rescue breaths after every 30 compressions, as this helps provide some oxygen. However, if you have not been trained or are not comfortable, just keep going with hands-only continuous chest compressions. If someone else is with you, swap over if you begin to feel tired, and don't stop until either a health professional takes over or the person is definitely breathing normally. നമ്മുടെ എംപ്ലോയറുമായിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സിയിൽ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എംപ്ലോയറെ ഇറക്കി നിർത്തി നന്നായിട്ട് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലെമൺ ജ്യൂസ് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ടാക്സിയിൽ കയറിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് വൊമിറ്റിങ്ങിനുള്ള ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. Move the top sheet and blanket, then turn your patient to one side. Remember, if the patient can't turn themselves, you're going to need a helper for this part. Then you're going to remove the fitted sheet from your side of the bed, one corner at a time, and roll the linens inward towards your patient. You want to kind of tuck them up under the patient's back or hips. Then you're going to get your new fitted sheet and secure it to the corners of the bed and drape it up over the patient for a minute to give you a chance to lay out your draw sheet and your incontinence pad so they're centered before you start rolling up the sheets. Now, a little pro tip here, I actually make my full bedroll before I start. That way all the sheets are already centered and all I have to do is lay it out, secure the fitted sheet, and tuck it under the patient. So once you have your clean sheets laid out, you want to kind of roll or fan fold them towards you and then tuck them up under the dirty sheets that are already under the patient. Now, if you need to, you can place a towel between the dirty and the clean sheets to protect them. Now you're going to have the patient roll back over the linens. I always say something like, okay, you're going to roll over a big hump in the sheets now. So once they're on the other side, gently, carefully pull out the old linens. I usually just keep rolling and tucking them to keep from splashing or splattering anything. You also kind of want to keep from having the old dirty linens touch your scrubs. So once they're off, again, roll them up and throw them into the linen cart or the linen bag. Then you can pull the new sheets out from under the patient and secure the fitted sheet in the corners.
As you're securing and laying out these sheets, you really want to make sure that there's no wrinkles in the draw sheet or the incontinence pad. Even wrinkles in the sheets can cause pressure ulcers in high-risk patients. And then you want to roll your patient on their back and make them comfortable. If you haven't already, make sure that they have a nice clean gown on. And then you're going to cover them back up with their sheets and their blankets, tuck them in,